Thierry Henry est avec nous. Welcome to this video conference. Head coach Thierry Henry is with us. Pour poser une question, comme d'habitude, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Raise Hand. Please push on the Raise Hand button to ask a question. La première question, Dave Lévesque du Journal de Montréal. Dave, ton micro est ouvert. Bonsoir Thierry. Simplement d'essayer de comprendre, tu as décidé de laisser plusieurs joueurs sur le banc. Est-ce que c'était pour avoir des forces fraîches en deuxième demi quand Toronto allait peut-être souffrir un peu de la fatigue après avoir joué plus tôt cette semaine? Non, c'est par rapport au premier match. Il y avait des choses à rectifier du premier match. On a vu d'ailleurs que la maîtrise du ballon était beaucoup mieux aujourd'hui. Maintenant, je reviens sur le même débat. C'est un tournoi qui se prononce à celui qui fait le moins d'erreurs va gagner. Il y a énormément d'erreurs des deux côtés. Malheureusement, un peu plus de notre côté, surtout sur le plan défensif. Il va falloir travailler, essayer de remanier à ça. Maintenant, ce qui a été positif, vraiment, c'est la manière dont on les a fait tourner, la manière dont on s'est créé énormément d'occasions en deuxième mi-temps, l'occasion de Bojan, la tête de Jack. Il y a la frappe ratée aussi sur le centre de Zach, arrive dans le dos de la défense. Après, oui, ils ont des trucs en contre. Quand tu essayes de revenir, bien sûr, tu te retrouves dans une situation. J'ai pas revu l'image, je sais pas s'il y avait faute ou pas, mais enfin bref, quand tu essayes de revenir après avoir pris 3 buts comme on les a pris, c'est sûr que ça devient beaucoup plus difficile. Maintenant, point positif, Manu Maciel au milieu du terrain et Romell Quioto a fait vraiment un match énorme. Merci Dave. La prochaine question est celle de Olivier Tremblay de Radio-Canada Sport. Olivier. Oui, bonsoir Thierry. Vous avez mentionné les erreurs qui peuvent parfois être coûteuses. Avec le temps que vous avez pour préparer les matchs, quels sont le genre d'erreurs qui sont... Il n'y a pas d'erreurs faciles à corriger, proprement dit, mais quels sont le genre d'erreurs qui sont peut-être le plus facile? On a travaillé. Si vous connaissez un peu le foot, vous verrez bien que je n'ai pas à les commenter. Sur les buts, c'est des erreurs d'école, comme j'aime bien appeler. On a travaillé dessus, retravaillé dessus et retravaillé dessus. Et malheureusement, c'est encore arrivé ce soir. Donc, il va falloir travailler de plus belle et essayer de gagner ce match contre d'ici bientôt. Maintenant, comme je le disais, il faut essayer de garder un peu le positif dans tout ça. Manu Maciel a fait un très bon match. Romell a fait un très bon match. Derrière aussi, Victor a été pas mal. Après, il est passé au milieu pour qu'on revienne au score. On a les occasions. Malheureusement, on s'est fait prendre en compte à la fin. Jérémy Filosa, 98.5. Jérémy, ton micro est maintenant ouvert. Bonsoir Thierry. Ma question concerne une ligne défensive où vous aviez à composer avec l'absence, par exemple, d'un joueur comme Rudy Camacho qui est retourné à la maison. Rod Fanny est resté aussi à l'extérieur du 11 partant, mais il a rejoint le groupe à la mi-temps. Pourriez-vous un petit peu nous expliquer comment s'est passée votre réflexion à savoir d'essayer de trouver des solutions par rapport à l'absence de Camacho et aussi oui. la présence de Louis Binks? N'oubliez pas Joel Waterman qui est blessé aussi. Donc on a 2 centraux blessés. J'ai voulu changer la donne de par les lacunes qu'on a eues sur le plan défensif contre New England sur certains ballons. Vous avez pu voir que Victor a rattrapé pas mal de coups sur des ballons en profondeur, si vous avez bien regardé le match. Après, il est repassé devant et Louis a un peu souffert en première mi-temps aussi. Donc, on a essayé de remanier ça et comme vous avez vu, on a maîtrisé la deuxième mi-temps totalement au point de vue ballon. On s'est créé des occasions. Après, je reviens encore sur le but qu'on prend. J'ai pas encore bien vu. On m'a dit que sur le terrain c'était épaule-épaule. Je le vois un peu derrière quand même, Djuka, mais bon, il faut respecter le call, comme on dit bien souvent, de l'arbitre. Mais voilà. Après, remanier ou pas remanier, j'ai à peu près vu, malheureusement, certaines erreurs qu'on voit depuis le début du tournoi. Il n'y a pas que nous. Ça s'est terminé 4-3. J'ai vu d'autres 4-3. J'ai vu des remontées de dernière minute. C'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où il y a énormément d'erreurs. Mais bon, on s'est créé les occasions. On a tenu la balle. Il y a eu un point un peu quand même plus positif que par ce qui s'est passé ce qui s'est passé contre New England. On est vu au niveau de la combativité au moins. Après, on a fait quelques erreurs qui ont été vraiment difficiles à rattraper, notamment en première mi-temps, bien sûr. Michel Lamarche de la presse canadienne. Michel? Bonsoir Thierry. J'ai manqué
portion du début de la conférence de presse. Alors, j'espère que je ne pose pas une question qui a déjà été posée. Je veux avoir un peu une réaction par rapport aux actions de la 37e minute. Saphir marque sur le penalty. Tout de suite après, l'Impact qu'on donne un but. Dans une situation comme ça, quel effet que ça fait pour une équipe? Oh, c'est pas évident, ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais on était en possession de la balle, on était en train de les faire courir, comme on l'a fait d'ailleurs toute la deuxième mi-temps, ils ont jamais touché la balle, on s'est créé des occasions comme ça. Mais si tu prends un but comme si on n'était pas là, dès l'engagement, ça devient forcément bien sûr difficile et on a dû courir après le score dans la fatigue, même si c'est vrai qu'eux aussi sont aussi fatigués d'ailleurs, puisqu'ils ont joué les matchs un peu plus rapprochés que nous. Mais bon, c'est vrai que si tu donnes des buts comme on les a donnés en première mi-temps, ça devient difficile. Mais au niveau de la combativité, on était largement mieux. Au niveau de garder la balle, on était largement mieux. De se créer des occasions, on était largement mieux. Donc voilà, Quioto a fait un match énorme, mais aussi Manu Maciel. Ça m'a été bien aussi dans notre jeu. Clément a fait quelques arrêts. Victor nous a rattrapé pas mal de coups derrière sur les balles en profondeur. Mais bon, ça n'a pas été suffisant. Questions in English now. Herb Zurkowski from the Gazette. Herb. Yes, thank you. Look, Thierry, I'm not going to ask you anything you haven't been asked already, but obviously team scores 3 goals. It should be more than enough to win. What can you say about that defensive performance tonight? And especially, like you were just asked, you level the match at 2-2, and mere seconds later, it's just a stunning turnaround, that goal. It's called concentration, application. That can happen when you're tired. That's early to be tired, but this tournament does that to you. You watch all the games, it looks like those type of mistakes happen in preseason games. I'm not looking for any excuses, but that's a fact. Having said that doesn't mean you have to concede them the way we did concede them. Yes, we scored 3 and we had plenty more chances that we created, not on counters, not because they lost the ball, that we created. If you look at the way sometimes we came out from the back, want to touch football and went on the other side to try to play through their line, that was good, but you can't obviously concede 4 and expect to win a game. Joel Alfieri from TSN 690. Hi, Coach. You've gone with different players at right back through 2 games, guys that aren't necessarily used to starting there. Why do you feel like those guys are better options than maybe what you would regularly have at right back earlier in the season? And what are you looking for from that position exactly? Well, if you look at it, Shamit played 45 minutes and Zach played 45 minutes. And we created way more from the left than from the right, although Zach had a couple of chances at the end. But trying to find a way to be solid defensively. But unfortunately for us, it didn't work out. Trying to find the right formula in certain ways. That's why I said before COVID-19 that obviously that cut us a bit short in terms of what we were trying to do, especially not knowing the team. We had to redo that again, start again. We found something. Victor Wanyama arrived that gave us another platform, and I wanted to see some of the stuff and different options. But nevertheless, you can talk about tactics, you can talk about whatever you want. If you concede goals the way we concede them, it's difficult to win a ball game. You scored 3, and we created a lot. Not on counters, created, passing the ball through their lines. So, but we lost the game. It's a tough one to take. Obviously, it's against Toronto. Hopefully we can rectify that against DC. Doug Gillivan from CBC. Doug? Thanks, Pat. Hi, Coach. Errors are errors, and you talked about this a little bit in French, but what were some of the positives you saw from your team tonight that you think you can build on going forward? Oh, actually, yeah. Obviously, I said that in French, but Manu Maciel was immense in midfield. Immense. People don't know too much about it. He's been good at training. We were waiting to see when we were going to play him. Quioto was immense. Victor had a good game at the back, rectifying a lot of stuff, but he can't rectify everything. Sam did what Sam does. Jorge was okay at times. But I think Manu Maciel and Quioto were very good today. So the way we also possess the ball against a team that usually like to possess the ball, they didn't have it.
but they hurt us on the break. They hurt us on stuff that we shouldn't be hurt. But it did happen. But in the second half, they didn't touch the ball too much. But when they did, they made us pay. Last one in English. Charles from MLS Soccer. Good evening, Thierry. I hope you could share your evaluation of Akinola, his talent as a striker, and also why he made things so difficult for your defense tonight. Well, I don't like to talk too much about other players. You need to ask their coach that. I know. I already told you what happened on certain defensive errors and position. And when you have a guy that can run into the channel like him, that can be good for their team. Other than that, I'll let the opposite coach talk about their players. Okay. Do we have one question in Spanish? Una pregunta en español, Nico Moreno. ¿En español? Sí, gracias. Profesor, simplemente le quería preguntar cuál fue el mensaje al grupo después de un partido tan bien peleado, pero que se perdió. Sí, eso es más importante para mí. Es que el otro día contra New England fue diferente, porque no hemos luchado y hoy no puedo decir eso. Hemos luchado un montón, hemos tenido el balón, hemos tenido oportunidades de gol, pero cuando encajas 4 goles y de la manera como que hemos encajado los goles, eso no es fácil después de ganar un partido así. Pero hemos luchado y sí que hemos tenido el balón con una forma de jugar y una buena manera de manejar el balón. Merci beaucoup, Thierry. Thank you. Merci. Alors voilà, on est maintenant avec Samuel Piette et Romell Quioto. We're now with Samuel Piette and Romell Quioto. We have a translator on site. Please push the raise hand button to ask a question, s'il vous plaît. Cliquez sur raise hand pour poser une question. On a une première question. I guess it's in English from Doug from CBC. Doug, you're on. Hi, thanks, Pat. Yeah, it's in English for Sam. Sam, what do you say to the team now to keep the spirits up and keep them competitive for the next game? Yeah, I mean, it's very disappointing, to not gain any points today. But I think you have to think about the long run. We don't know what's going to happen after for the rest of the season, but these games count as in the rankings as a season. So we cannot afford to lose points just because we might be out of the tournament. So I think we have to play every game like it's our last. I think we played decent today, beside the mistakes that we did. To concede those goals. I think we gave away those goals too easily. Beside that, we played some good football. So I think we have to build on that. Look at ourselves in the mirror as well. Look what we did wrong. Try to correct that and try to win at least the last game of the tournament. Next one is from Herb Zurkowski from the Gazette. Herb? Thank you. Yes, Sam, do you really believe in your heart that the Impact, I understand that these games count in the standings, but do you think the team has any shot remaining in this tournament? 2 losses and, of course, a goal differential of 2 now. To be honest, I don't really look at the standing from the other groups. So I know there's 6 group, 4 third best go through. I have no idea how the other third place team stands. I don't know if we win next game, if we're able to go through. To be honest, I just focus one game at a time. We wanted to win against New England. We didn't. We knew we had to come hard today. We didn't win, unfortunately. So we'll just try to focus on win next game. Like I said, if we have a chance to go through, then good. If we can collect points for the standing for the rest of the season, that's good then. We didn't, start doing math before tournament and say we have to collect these amount of points and this. We just wanted to win every game. Unfortunately, that didn't happen so far. But we'll obviously come out last game to win it, that's for sure. On va poursuivre en français avec une question de Jérémy Filosa du 98.5. Sam, tu m'entends bien? Ouais. Sam, je voulais te poser la question. En début de saison, vous aviez une formation qui était, disons, un peu plus stable avec le format de 5 défenseurs, 2 milieux, 3 attaquants.
Là, vous avez un petit peu changé le changement. Il y a des gars qui passent dans des positions qui sont pas habituelles, un format aussi où on sent que les gars sont pas à 100% à l'aise sur le positionnement. Est-ce que tu as le sentiment que ça contribue au fait que présentement vous avez de la difficulté? Personnellement, je blâme pas le système de jeu, loin de là. C'est de la manière qu'on veut jouer. Oui, on a 5 défenseurs, mais nous on le voit aussi comme 5 milieux avec 3 défenseurs centraux, une ligne de 5, 2 attaquants. Donc il y a plusieurs manières de l'interpréter. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont peut-être hors position, mais au final, si l'entraîneur décide de mettre ces joueurs-là, surtout dans un format de tournoi comme ça où on n'a pas vraiment droit à l'erreur puis qu'on doit récolter des résultats immédiatement, c'est la décision du coach. Je pense aussi le fait que bon, ça fait 4 mois qu'on est à l'arrêt, pas eu de match pré-saison, c'est pas des excuses, mais je pense que tout le monde est pas à l'aise comme si on était en plein milieu de saison où tu trouves tes repères plus facilement sur le terrain, tu as une meilleure connexion ou une meilleure chimie sur le terrain avec tes coéquipiers. Donc, c'est sûr que ça prend du temps pour bâtir cette chimie-là dans l'équipe. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais au final, comme je le dis, c'est pas une excuse, là. Puis au final, la décision revient à l'entraîneur. Next one is from Kevin Laramé. Kevin, in English, I guess. Yes. Yes, in English for Romell. Romell, the plays that you got behind the defender, were those plays that you worked with in practice? Because it happened a few times. Were there work plays, or was it a play that you noticed at the beginning of the game to work on with your teammates? Hervé, can you please translate? Romell, la pregunta es, las jugadas que ocurrieron con tus compañeros son afortunadas del partido o son jugadas que realmente se trabajaron durante los entrenos y que hoy se pudieron realizar? Sí, más que todo son jugadas que son trabajadas en el entrenamiento, jugadas que el técnico me las pide pues que haga esos movimientos, entonces por ahí se dieron, se concretaron y bueno, queda seguir trabajando para poder pues seguir marcando de esa manera. So Romell's answer was that, yes, these are plays that they've been working on at practice. The coach asked them to really do these movements into the space. And so, yes, tonight some of them, were concluded positively, but obviously they have to continue working in order to create more of these occasions and be able, to do better. Next question is from John Roas. Thank you. Can you hear me? Yes. Thanks. This one is in Spanish for Romell. Romell, ¿has hecho algo diferente en Montreal tú como jugador individualmente a lo que hacías en Houston? El nivel en Montreal que tienes está superlativo. Y luego junto a eso, ese nuevo nivel tuyo, ¿ha impactado en algo tener un delantero como Thierry Henry de semejante trayectoria en el banco? ¿Te ha dicho algo diferente a lo que venías haciendo? Sí, creo que el nivel dentro de la cancha pues es reflejado a lo que hacía antes en Houston. Henry siempre me está mostrando videos de los movimientos que él hacía, de cómo definía. Entonces es una manera pues que dentro de la cancha trato de siempre pues poder hacerlo. So the question was, your level has been quite different since arriving in Montreal compared to when you were performing in Houston. Now people are able to notice really your abilities. So trying to understand what is the influence of the coach in that improvement. So Romell says that, yes, obviously, he's been watching a lot of film with the coach, that he's also shown him a lot of movements of his, the way to complete actions. And that has contributed, obviously, to improve his game and to make him a better piece in the system that the coach wants from the team. So obviously that is a big influence, and he feels that it's something that contributes to his success. We'll take maybe 1 or
two questions. Une ou deux dernières questions. Alonso from Area Sports Network, your mic is now open. Yeah, thank you. This question goes to Romell en español. Okay. Hola Romell, ¿cómo estás? Te habla Alonso de Seattle, Area Sport Network. Mira, algo que mencionó Thierry fue la posesión que tuvo Montreal. Ustedes tuvieron 12 tiros sobre 8 de Toronto, tuvieron el 58.8% de la posesión del balón, pero los balonazos largos de Toronto o los pases filtrados parecía que a la defensa de Montreal le afectaba mucho. ¿Qué crees tú que debe hacer el equipo empezando desde la delantera para evitar ese tipo de ataque del otro equipo? Sí, creo que es algo que tenemos que trabajarlo porque nos está afectando mucho. Creo de que cuando los delanteros hacen diagonales, pues tenemos que estar muy concentrados en la parte defensiva. De igual manera, pues nosotros como delanteros también es de donde tenemos que empezar defendiendo. Pero bueno, son situaciones del partido y solo queda pues trabajar en esa parte para mejorar. Gracias. So the question to Romell was Toronto. I will simplify the question. Toronto was able to find many weaknesses throughout the game in Montreal's defense. What needs to be really improved, and how do you need to address those things in order to play better, considering that you were able to score 3 goals and Toronto was able to up you by 1? So obviously Romell mentioned that, when forwards are making runs, that the defensive line needs to remain focused, but also the defensive block. But obviously those are game situations, and that, they need to continue working in order to improve these so that they're able to defend better and obviously limit the opponent to less goals. Merci Sam, gracias Romell. Voilà, c'est ce qui complète cette conférence vidéo et je vous rappelle que le 3e match de la phase de groupe, c'est ce mardi, 22h30 contre DC United. So the third game is Tuesday at 10:30. Thank you everyone. Merci beaucoup tout le monde.